ते तो पहला मेरे सिर हरी बूटी चढ़ गई मेरी जिंदगी सियापियां दे विच वड़ गई ते तेरी जट ना प्यार दी गरारी अड़ गई Hey guys, welcome back to my channel. It is a cold winter and I was talking to my mom yesterday. She was telling me how hot it is in India right now, so I guess best of both worlds, but not really. Well, today is a very exciting video. We are looking at Real Boss. It's a new artist for our channel. I did react to one song previously where he was featuring in another artist's video, but today we are actually going to dive into his own music and see what he's got. There has been a lot of recommendation for him since a long time, so I'm very excited for this. All right, so we're gonna read a little bit about him first. And by the way, do you see I tried to put lipstick on so that I could record, but then I got hungry and I started eating, and now it's only half there, but I don't care. Okay, all right, let's read a little bit about him first. Real Boss, the masked Punjabi rapper. Oh, okay, he's Punjabi. Whoa, I know another, not really masked, I guess painted Punjabi rapper. Real Boss is a Punjabi rapper and lyricist based in Auckland, New Zealand, who has gained significant attention in the hip-hop scene. What? He's my neighbor. He is known for his masked persona, which adds to the mystery and allure of his music. Ooh. His style is a blend of Punjabi rap with international trap and drill influences. I think this is going to be crazy. And he has been active since 2021 with a notable rise in 23 to 25. Okay, I am here for it. I don't need to read anymore. Let's watch it. So we're gonna see 4 songs today. This is just me basically picking the most popular songs that I saw he has, because a lot of recommendations came to react to him, but not really which song I should react to. So I'm just going wrong, okay? If it's wrong, then it's on you. Oh my god, my hair is crazy right now. It is what it is, man. Alright, the first song we're gonna look at is DND, and it is with Talwiinder. Oh my god, I'm so ready for this. Oh, I like this set. Stunning. Ooh. SMG मेरे जज्बातां ना खेड नारां पिछे कीती नहीं जानी मैं तो वेट कम मेरे पहला ही बड़े होई जांदे लेट वेरी मंगदे आ छितर परेड आ डोंट वाना डेट एनी बिच मेरे जज्बातां ना खेड मेरे जज्बातां ना खेड नारां पिछे कीती नहीं जानी मैं तो वेट कम मेरे पहला ही होई जांदे लेट वेरी मंगदे आ छितर परेड आ डोंट वाना डेट एनी बिच मेरे जज्बातां ना खेड मेरे जज्बातां ना खेड मेरे जज्बातां ना मेरे जज्बातां ना Wait. What is this aura? Did he say SMG? The music is by SMG. Okay, that makes sense. Oh my god, his voice is so deep. He's got a gangster vibe. मेरे जज्बातां ना खेड ना खेड एवें मेरे फक ना करी चल इमोशन लेम स्लो मोशन विच ते तो मिंगा लावां गाने उत्ते लोशन विच बिना बॉस दे अधूरा रैप दा मोशन विच मेरे डीएम च पाल दे कलाउन कई मेरे नाल दिया बैडी करे होस नॉक डाउन कई अखियां बराउन सिर ते कराउन नाम जट दा फैमिली लाइक नाउन किल करे तेरा काला नाइट गाउन पईयां हत्थ काला सेट सुखे नाल मूंह ते गाला बड़ा दिल गल्लां छोटियां नु ताला गल्लां शुरू तो पालदा नहीं मैं ताला पैसा अच्छा ला जदी रजे फक रैप शिट एदे चों नहीं लभदे तमड़े जट परे हट नड्डियां दी आस नु करदी नहीं गड्डी मेरी हौंक नहीं बूथा खोल के ना पैठे उत्ते पौंक किसे तो फोड़ नहीं होणे शौक मेरे बंदे खास रन करदे चौंक तेरे शहर दे ओता साले बने लहरदे नहीं मूरे कदे ठहरदे नहीं मेरे गोले असर जो बंदियां ते चेहरदे नहीं माड़ी पर दे गवाही टैटू पैर दे 315 बोर फेर दे गल मेरे ना करदे साले वैर दे नहीं ओदे ना होर मेरे ना होर तू सिरे दी चोर नहीं मेरे मूरे ना पोर नहीं
Oh my god, that has to be one of the sickest beats I've heard. Hold up, I need to hear it again. Even though he's wearing a mask, I can feel his aura from here, especially because I guess maybe with the choice of delivery or the way he sings, it's just so strong, you know. Punjabi is a language that has quite strong sounds, so if you use it in a song like this, then it just doubles up on the impact. It's crazy. ਨੀ ਮੂਰੇ ਕਦੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਅਸਰ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਪਰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਟੈਟੂ ਪੈਰਦੇ 315 ਬੋਰ ਫੇਰਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਲੇ ਵੈਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਨਾਲ ਪੋਰ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਆਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲ ਰੋਡ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਮਾੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਖੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਦੂੰ ਲੱਗ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਈ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਈ ਮੇਲ ਹੋਈ ਬੇਲ ਤੈਨੂੰ Oh my god, I am loving Talwiinder's voice in this, and I love his entry. I could tell it's him. Even though we haven't seen him, I can see from his eyes. It is Talwiinder. You kill it. I'm gonna go back. By the way, what is happening in this video? I'm too amazed. ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਦੂੰ ਲੱਗ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਈ ਦਿਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਈ ਮੇਲ ਹੋਈ ਬੇਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਨਾ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚੱਜਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਰੱਖਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਲਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੇਟ ਵੈਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਆ ਡੋਂਟ ਵਾਨਾ ਡੇਟ ਐਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਲਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੇਟ ਵੈਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਆ ਡੋਂਟ ਵਾਨਾ ਡੇਟ ਐਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ She's got trauma. What? What just happened? That video was crazy. Who directed this video? Nav Deman. Now what that was so rogue. It was just crazy. And oh my god, I love both of their auras, and they're, like I said, especially I love Talwiinder's entry. That's just because I love Talwiinder. I guess I love everything about him. But let me just say, real boss, he was going off. I cannot imagine being in the same space with him. He has so much aura oozing out of that camera right now. What a flow. And he is definitely gonna make me fall in love with Punjabi again because of his way of using the language. Just such power in that. I love it. And I'm loving this part of, this side of Talwiinder that we've got to see in this. He's such a good artist. He can give us everything. We already know that. I am very excited to see what else Real Boss has got. Why is his last video a year ago? We definitely need more. But it's okay. Maybe he's busy. That's fine. Alright, the next one actually came out 3 years ago. This one is Sorrow, and it's Farmaan SMG. One thing I can say is that his thumbnails are so artistic. And by the way, look at his thumbnail. That is so fun because it's just like a random photo that I would see on somebody's Insta. He's not overdoing it. He's just like, whatever, I am who I am. I don't need to do any more than a non-edited photo. Love it. Okay, let's see. I don't recognize a Farmaan. We'll see. Hey, yo. Oh, this is gonna be badass. ਹੋਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਮ ਪੀ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ What? ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਮ ਪੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਿਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਆਇਆ ਕੀ
ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਗਮ ਕਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਬਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਰਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਠਾਰ ਸੋਚਾਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਚ ਬੌਸਿਆ ਸਵਾਰ ਤੇ ਜੱਟ Am I hearing a flute? Are my ears okay? I don't understand. But I love it. And what is this flow, by the way, with the ad-libs? Honestly, from the first song, this is what I would expect from him. I'm expecting every song to have its own vibe and just, I guess, have a little bit of personality, because I feel like that's the kind of artist Rio Boss is. But wow, the vocals are crazy. ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਿਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਗਮ ਕਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਬਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਰਾਇਆ ਕਰ ਸੁਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਠਾਰ ਸੋਚਾਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਚ ਬੌਸਿਆ ਸਵਾਰ ਤੇ ਜੱਟ ਇੱਕ ਦਾਈ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਾ ਬੇਖੌਫ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਖੂਨ ਦਲ ਪੂਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਚ ਢੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੂਆ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬ ਪੱਟੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਤੋਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲੇਰੀ ਮੋਰਨੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਬੋਰਨੀ ਤੇ ਜੱਟ ਫੂਕ ਦੂ ਕਲੇਜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾਂ ਨੋਟ ਮਿਆਨੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਜੇਬੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨੋਟਿਆ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂ ਰੈਪਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ Oh, I love that. What is manjo, by the way? I don't know. I love his way of rhyming where he uses the last word of one sentence to start with the next sentence. We've seen that before, but he's just so good at it. ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਖੋਲ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਮ ਪੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਿਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਗਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫਟ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਕੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋਂ ਨੱਪ ਰੱਖੇ ਤੜਫਾਂਗਾ ਆਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ਭੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੂੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ I really love the concept of this song. It is so chill if you just focus on the music, but talking about the lyrics, it's so impactful. Love his writing, and I agree, whoever doesn't give you their time of the day, they don't deserve anything back from you. I actually don't know exactly what sad means, but I'm assuming it is something to do with giving them your time or effort or anything, right? I don't know. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ਭੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੂੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਸੋਂ ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਪੂਤ ਇਸ਼ਕ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਗਮ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਆਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਖੋਲ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਮ ਪੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਿਨਾ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਕੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਗਮ Big K. I really like the music production in this one, especially the incorporation of flute. Love it. That was so beautiful, guys. I felt like I was mesmerized by his voice, and I love the ideas of the ad-libs. Who created the visuals? I don't know, but I like it. I mean, we've seen that a lot being used in Sense of Sorrow, but it works all the time. You know, the scribble on the face, the struggle with emotions, or the amount of emotions that you're feeling, I guess, struggling with identity
city. I don't know, it's just a lot that signifies with that sketch that we saw there, right? I like that idea of putting that here, and especially that black and white fire at the bottom. But I am really impressed by Real Boss's lyrics, even though there are a lot of things that I think don't translate entirely well for me because I'm not a Punjabi speaker. I can still appreciate artistry and his way of writing. I feel like this really deserves a lot more attention than it has. Very underrated. Well, before we dive more into that, I couldn't really sense Farmaan SMG in there. It was Real Boss singing the whole time, am I right? I don't know. Guys, you can tell me in the comments. Alright, the next one is gonna be Stuck B. This reminds me of him saying, I'm not gonna date any B. That was a funky lyric in DND. Let's watch that. It's just him this time. Alright. Oh! Hey, yo. Boss. SMG Oh, there's the SMG. ਯਾਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ His voice, again, I'm gonna say this, I said this in D&D, so powerful, so beautiful. I wonder whose ad-libs those are. Those are so heavenly. Let's hear them again. SMG ਯਾਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਮਜਬੂਰ ਸੁੱਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬੱਦਲ ਫੇ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਟੂਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਾਪ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਕੀਦਾ ਦਿਲ ਕੀਦੇ ਹੱਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਪਦਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੁੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੀਬਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੌਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਹਰੇ ਪਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਮਾ ਸੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਡਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ Mama Sita rhyming with Dabbe Ada Pita. That's just incredible thinking, I would say. I can't imagine mixing languages like that. It's hilarious and clever at the same time. I love it. ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਮਾ ਸੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਡਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰੀ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇ ਤਾਮੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੱਸ ਦੂ ਪਿਆਰ ਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੋਤੇ ਵਾਲਾ ਡੋਜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਪਰਾਂਦਾ ਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਤੋਂ ਬਣੇ ਟਾਵਿਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਬਿਨਾ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾ ਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ Again, he used Manji. I think it was another song as well. What is Manji? And what did he say? Tere bina Manji bina... What? Hold up. ਪਰਾਂਦਾ ਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਤੋਂ ਬਣੇ ਟਾਵਿਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਬਿਨਾ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾ ਮੇ ਤੋਂ ਦੱਸ Pavayana. Tere bina uta jive manji bina pavayana. What the hell is pavayana? Excuse my language. I have no idea. Guys, please tell me because I feel like I'm missing a big piece here. ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਬਿਨਾ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸਰੀ ਵੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਨ ਪਰੀ ਸੰਦ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਵਕੀ ਜੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗੇੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤੇ ਵਾਲਾ ਖੇਲਿਆ ਫੇਲਿਆ ਫੁੱਦੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਂਟੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕੈਂਟੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੱਟ ਸਾਂਭ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਫੂਕੂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਚੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਪਿਆਰ ਜੱਟ ਨਾ ਪੋਣਾ ਤੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ I love this music.
A little bit poppy, I would say, for sure. But I feel like with Rio Boss's voice, give him any beat and give him any tune and he's gonna kill it. I am willing to bet on that. Wow. How come I've never heard this song before? I have no idea. He is giving me the vibe of an artist who genuinely loves what he does, because I can see in his lyrics the way he writes. We've looked at 3 songs at the moment, and I have to say, I guess all of them have surprised me in their own way, because we've seen a few different emotions in all 3. This is the one where he's, I guess, talking about love. He did a little bit, not really love, but he was saying that somebody's gonna regret not giving him the time of the day. But in DND, he was just straight up like, I'm not dating anybody. So let's see what the final one is going to be like. But I'm loving these different sides of the artist, I guess, because it's not just about a difference in concept, it's just the way the lyrics and tune sort of changed. It's always good to look at different songs so that we can get an idea of how the artist delivers different vibes, right? Let's see the last one. Oh, this is... I'm making that face because I'm sure this is gonna be really crazy. It says Gang Business. Alright, and it's got an official music video. I am very excited for this. We've got Real Boss, Farmaan SMG, Baggh-E SMG, Big K SMG. So Big K SMG is also singing in this one. He's usually the one creating the music. Why do 3 of the 4 artists have SMG behind them? What does that mean, guys? Please let me know, because I would like to be aware of, I don't know, is it something like MC that people put, you know? I have no idea, honestly. Anyway, that's not the point. Let's just look at it. We've got 3 different photos on the thumbnail, so let's see. The mask that Real Boss is wearing on this one is just very simple, to say the least. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Hey yo. Pop. I love his intro. His ringtone. SMG ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਫੇਰਾ ਪਾਲੀ ਨੋ ਫਕਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਫੇਰਾ ਪਾਲੀ ਨੋ ਫਕਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਬੋਰ ਅਸਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਲੇ SMG ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੁੱਖੇ ਨਾ ਸਲੋ ਮੈਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਲੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੌਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਟਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿਣ ਕਾਸ਼ ਰੈਪਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ ਆ ਲਾਸ਼ ਬਾਗੀ ਫਰਮਾਨ I'm sorry, what is up with Real Boss's flow? Does he breathe? He just does it so flawlessly as well. Guys, I'm really curious about how things go down in the studio. I feel like it definitely would be a vibe to work with him in the studio. And also, I love his tattoos, but we haven't really got a chance to see them nicely, but that's fine. I know I'm getting distracted. Let's focus. ਨੋ ਫਕਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਬੋਰ ਅਸਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਲੇ SMG ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੁੱਖੇ ਨਾ ਸਲੋ ਮੈਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਲੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੌਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਟਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿਣ ਕਾਸ਼ ਰੈਪਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ ਆ ਲਾਸ਼ ਬਾਗੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿਕੇ ਕੋ ਬੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਰੁਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਬੋਕੀ ਕਰਕੇ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਥੁੱਕ ਜਾਣ ਫੱਕ ਔਖੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਸਾਕਟ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਆ ਇੱਟ ਨੇਮਿਆ ਲੈਟ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਟ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਸਭ ਅਸਲੀ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ Gaddi the kit, not Gaddi, sorry, Gaddi. What kit? Weapons? ਲੈਟ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਟ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਸਭ ਅਸਲੀ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਟੈਂਡ ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਗੱਲ 'ਚ ਆਈਸ ਬੋਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਟਵਾਈਸ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਨ ਸਟਾਕ ਵਾਕ ਟਾਕ ਰਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਬੜੇ ਧੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਭ ਚੜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਰੈਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਏ ਆ ਸੜੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਕਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸੱਚ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸੁੱਟਣੇ ਕਾਲਜੇ ਫੁੱਟਣੇ ਪੱਲੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਪੈਰੀ ਤਰੱਕੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਲੱਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂ ਪਾੜਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ
ਵੱਖੀ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਆ ਬੱਕੀ ਅੱਖ ਡੱਕੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਦੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗੋਲੀ ਪੱਕੀ ਫੀਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਬੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ Hold up, I love his voice. Is this Farmaan? Probably. I want to go back a little bit there. ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਲੱਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂ ਪਾੜਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਆ ਬੱਕੀ ਅੱਖ ਡੱਕੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਦੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗੋਲੀ ਪੱਕੀ ਫੀਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਬੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕਰ ਮਜਾ ਤੇ ਬੇਛੋ ਦਫਾ ਕਰ ਹਵਾ ਨਾ ਮੁਰੇ ਹੋ ਪਰਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ 100 ਦਫਾ ਨੀ 2 ਦਫਾ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕੋੜੇ ਜੋੜਨਾ ਨੀ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬੋਲ ਜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕੋੜੇ ਜੋੜਨਾ ਨੀ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਬੋਲ ਜਾਲ ਆਹੋ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਗੁੰਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਖਰਾਬ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਸਕ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਾਮ ਲੈ ਸਵਾਦ ਕੁੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਵਾਲ ਮਰਜ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਲੈ ਸਲਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਮੈਂ ਲਾਪਤਾ ਲੱਭ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ Oh, I love that effect. And by the way, what is merge? I have no idea. ਰਾਬਤਾ ਮੈਂ ਲਾਪਤਾ ਲੱਭ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦ ਤੇਰਾ ਪਾਲੀ ਕੰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਭੋਰਾ ਨੀ ਮਾਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੈਕਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਤਾਣ ਫੁੱਲ ਕਮਾਲ ਪਿਓਰ ਮਲ ਅੱਖ ਲਾਲ ਵੈਰੀ ਬੇਹਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਕੀਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨੀ ਡਰ ਝਟਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨੀ ਫੜ ਨਾਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਮਗਰ ਲੋਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗੇ ਸਫਰ ਪਿਓਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜਾਈਆਂ ਬਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਕਮਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਟੌਣ ਖੁੰਝੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਰੱਜੇ ਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਖੜਕੇ ਸੰਦ ਤੇ ਆਉਣ ਸਫਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਮੈਂ ਡਾਈਆਂ ਡਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੀ ਫੁੱਲ ਅਸਲ ਖੜਕੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਚਰਚੇ ਮੈਂ ਹੋ ਦਫਾ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਮਣ ਮੈਂ ਫੱਕ ਨਾ ਦਵਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਕੜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਡਬਲ Hell yes. Wait, that was it? I feel like that ended too fast. For that one, we definitely needed longer verses. All of the artists, they were crazy. Wait, hold up. We need to pull up the names again. Okay, Real Boss, he has his own vibe. He's got that deep voice, but also he's just so badass in front of the camera. I can't look at anybody but him because he just commands the presence. Farmaan SMG, I was very impressed with that deep voice. But what was the flow? I felt the same as I do with Real Boss. I was like, when is he breathing, right? Baggh-E SMG, and this is me just assuming that they did go in the sequence of the names here. Baggh-E SMG's verse, I think, was so well written. Really good. I think my understanding level in terms of the language was equal for all of them, but I really liked Baggh-E SMG's verse. I don't know why, it just was well written in my perspective. And Big K, that was a banger at the end. I felt like it would have been really cool to have a little bit of a longer outro though, but I get it. They're the cool guys, right? They're not going to give you everything. They're just going to leave you longing and leave you at the end and be like, I'm just gonna have one sentence there and that's it. After listening to 4 songs, I actually want to go on and listen to much more. I feel like this is not enough. Real Boss, I don't know why you just have limited videos. How many? 13. This is a crime. With the kind of artist he is, I feel like we really need more videos here. Now I know that there is another artist who has masked up, I guess, in the Punjabi industry. Well, it's hard to put Real Boss in an industry though, I would say that. Like the description was saying, there's a little bit of drill, hip-hop, Punjabi, everything going on here, and whatever his vibe is, whatever he's doing, it's working. I just think personally he needs much more attention than this. This is us failing as an audience, honestly, because he's singing majorly in Punjabi, but if he's not getting the appropriate attention that he deserves,
deserves, then what the hell. He is in New Zealand, by the way. I'm just looking at the location. Oh my god, but I wouldn't even know if I ever see him because he's got a mask on. Wait, he's not gonna be rapping randomly everywhere. This is just me imagining that I might run into him, but probably not. New Zealand is tiny, but it's not that tiny. Okay, but anyway, guys, this was a surprise. I actually had no idea what to expect when going into Real Boss, but I feel like he's the kind of artist that we don't have a lot of. You know, when we look at DHH, a lot of things can be repetitive sometimes. I have so much respect for artists like Real Boss that are just doing their own thing. They're giving us something that is different and mixing different styles, and even his aura is very different. And I love that because I don't want to put art or music in a box, you know, and whenever I look at an artist who potentially has the same thinking, it just makes me more excited about their journey. So I'm actually really excited to see what else Real Boss has done in the past and potentially what we're gonna get in the future. I hope the very best for him because hey, we need people who can show us the different kind of things that they can do with art and do it so well. So that's that. But hey, I hope I run into him someday. Will I know if I do? No. Well, that's that. But anyway, let me know what you guys think. If there are some songs that you think I should have reacted to but I didn't, I apologize. Like I said, I just looked at the 4 most popular songs from him and then went from there. But I will hear your recommendations if you do put them down, and let me know what you think about this, and let me know if this is your first time listening to Real Boss with me. What are your thoughts? I would love to read your comment. Well, that's me. See you next time. Bye bye.